We welcome you all to the Golden Jubilee celebration of Territorial Waters and Maritime Zones Act 1974. অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করবেন আক্তার এলএস। Ladies and gentlemen, now أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم আর তিনি সেই জন যিনি সমুদ্রকে করেছেন বশীভূত যেন তা থেকে তোমরা খেতে পারো টাটকা মাংস আর তা থেকে বের করে আনতে পারো অলংকার যা তোমরা পরিধান করো আর তোমরা দেখতে পাও ওর বুক চিরে জাহাজ চলাচল করে যেন তোমরা তার অনুগ্রহ সামগ্রী সন্ধান করতে পারো আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। And it is he who subjected the sea for you, to eat from it tender meat, and to extract from it ornaments which you wear. And you see the ships plowing through it, and he subjected it, that you may seek of his bounty, and perhaps you will be grateful. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Azim. উপস্থিত সুধী, এখন নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসানকে তার স্বাগত বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। Ladies and gentlemen, now I humbly request the Chief of Naval Staff, Admiral M. Najmul Hasan, to deliver his welcome address. Bismillahir Rahmanir Rahim. The Territorial Waters and Maritime Zones Act 1974 প্রণয়নের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, উপস্থিত মন্ত্রী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, কূটনৈতিক মিশনের প্রধানগণ, সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধান, সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক 1974 সালে দি টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট 1974 প্রণয়নের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত দিনব্যাপী সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথিবর্গকে আমি সবিনয়ে স্বাগত জানাচ্ছি। শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকায় আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশের ইতিহাসে আজকের দিনটি অনন্য হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।
আজকের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা শুধু এই আইনের 50 বছর পূর্তি উদযাপন করছি না, বরং বিশ্বের দরবারে আমাদের স্বকীয়তা, জাতি হিসাবে অনন্যতা আর সর্বোপরি আবারও জাতির পিতার অসামান্য প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার বার্তা ঘোষণা করছি। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ 9 মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর পেয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীন দেশ আর লাল সবুজের পতাকা। আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ 15ই আগস্ট 1975-এ শাহাদাত বরণকারী বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের 30 লক্ষ শহীদদের, সকল যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও 2 লক্ষ নির্যাতিত মা বোনদের, যারা নিজেদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের পতাকার মান সমুন্নত করেছেন বিশ্বের দরবারে। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত এই মাসে আমি সকল ভাষা শহীদদের প্রতিও বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমাদের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই জাতির পিতা তার দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং 6 দফা দাবিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপনের দাবি যুক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু অর্জনের লক্ষ্যে দি টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট 1974 প্রণয়ন করেন। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সমুদ্র কনভেনশন 1982 সালে বাস্তবায়িত হয়, কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির দিক দর্শন হিসেবে সমুদ্র সীমায় আমাদের অধিকারের গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 2009 সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ 2012 ও 14 সালে যথাক্রমে মায়ানমার ও ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমুদ্র সীমার বিষয়টি শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করে। এর ফলশ্রুতিতে বঙ্গোপসাগরে 1,18,813 বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা, আর আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে চলেছি উন্নয়নের দিকে, অর্থনৈতিক মুক্তির আলোকে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের পথে। আমাদের অবিচল আস্থা রয়েছে আপনার নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনার উপর। স্মার্ট বাংলাদেশের মূল উপজীব্যকে ধারণ করে আমরা স্মার্ট সমুদ্র ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি আমাদের উৎসাহিত করেছে, অনুপ্রাণিত। সর্বস্তরের সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি মাননীয় নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী, আজকের কিনোট স্পিকার রিয়ার অ্যাডমিরাল খুরশেদ আলম এবং সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বের সকল বক্তাদের সহ অংশগ্রহণকারী ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সবশেষে আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল মেরিটাইম সংস্থার সদস্যদের এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান দি টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট 1974 এর সুবর্ণ জয়ন্তী সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ সম্মানিত সুধীমণ্ডলী। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। জয় বাংলা।
Pakistan jail. Mind it, 290 days. And I'm not going to say about the whole of the country, the way it was devastated, but what he found out, the whole of the Chittagong port and Mongla port was mined and full of wreckage. And also, through interrogation of the Pakistani officers, we have found out that there is outside even, there are a lot of mines. These were the areas of the minefield. So Bangabandhu exactly knew how to get out of this and start the trade and commerce for Bangladesh from outside. So within 7 days, he called the first meeting and he started waiting. There was an office in Dhaka, it's called UNRWA, United Nations Relief Operations in Dhaka. So he requested them for $6 million, which he needed to clear these mines from Chittagong port and the wreckage. But he waited till 1st of March. There was no response from UNRWA office for only $6 million. Then he flew to the then Soviet Union. As you can see, he was welcomed there. And on 21st March 72, he signed an agreement on rendering free aid to Bangladesh in rehabilitation of normal conditions of navigation in seaports of the Bangladesh. And accordingly, you know, the 100 seamen from the Vladivostok port under Admiral Joenko came to Bangladesh and he started its operation soon after there. And then finally, of course, the port was cleared by June 72. Ships started coming around to the tune of 500,000. And then, of course, United Nations did not respond, but finally they responded for also Mongla port or Chalna port, and an $8 million contract was signed, and that was also given. Then Bangabandhu actually allotted 12 crore taka for Bhairab Bridge and Hardin's Bridge, so that he knew once the port is operational, the cargo must come inside Bangladesh. And he also established Bangladesh Shipping Corporation, Bangladesh Inland Water Transport Corporation, because there were 611 inland vessels which were lying idle. So with that, he formed BIWTC, Chittagong Dry Dock and Khulna Shipyard, and also Marine Fisheries Academy, and also he started rebuilding of Bangladesh Navy. And as you can see, he was in the Bangladesh Navy as early as in 73, 74, and gave 5 ships to Bangladesh Navy built in Narayanganj dockyard, and also a Canadian ship, MP Anticosti, which was renamed after Yasser Amin later on. And in 1974, by now, he knows about the inland situation and also the sea. He realized that without the resources of the sea, it was not possible to have, the sustenance for all the 75 crore people at that time in Bangladesh. So he promulgated this act, Territorial Waters and Maritime Zones Act, through the Parliament on 14th of February 1974. As you can see, he established a state baseline, and from there was 12 nautical miles of territorial water, 200 nautical miles of economic zone, a contiguous zone, also a conservation zone, and also claimed continental shelf. We fail to understand that Bangabandhu knew that it is up to only 200 miles of water there are fish. The more fish are within 200 miles. That's why he took 200 nautical miles as the economic zone. And also, he also made it in that regulation about the pollution. You know, the IMO regulation has just come in. The full regulation came in 73, 78. But there was a provision in the Act to fine if anybody pollutes Bay of Bengal. So this is the area he claimed for the sustenance of Bangladeshi people. And then he also enacted Petroleum Act on 22nd August 1974. And also produced the first production sharing contract in 1974 and gave to the 7 different foreign companies for exploration of oil and gas in the Bay of Bengal. Not only that, after this act, he also put his efforts on maritime boundary. As you can see, on 23rd November 1974, many of us do not know, he actually settled maritime boundary with Myanmar near St. Martin's Island up to 12 nautical miles. And that was finally settled through a minutes of the meeting. But these minutes of the meeting, we forgot to make it a treaty. So when the Prime Minister went to the court, when we went to the court, Myanmar refused to accept because Myanmar said, look, the commodore who signed against Ambassador Kaiser
was not authorized to, give these 12 nautical miles to Bangladesh. And then before his brutal killing, Bangladesh government, he purchased 5 gas fields, namely Titash, Habiganj, Rashidpur, Koilastila, Bakrabad, from the British Shell Petroleum Company Limited for a nominal price of 4.5 million pounds sterling, which actually laid the foundation of energy security for Bangladesh. After this act, what happened? You see, there was an island, we call it, it came up. The island was named Newmore Island, and Bangladesh named it South Talpoti in 1976. But if you look at the white paper issued in 1981, it says that this came up during the 1970 cyclone, but it is a low tide elevation shown on the red line. And after the full stop, it says the island is known as South Talpoti Island in Bangladesh. All those who have read the law of the sea, an island is which you can see above water during high water, and a low tide elevation what you can see during the low tide. So it cannot be both. So Talpoti cannot be low tide elevation at the same time it can be an island. So we made a great technical error in this case and what we faced in subsequently. And unfortunately also we claimed this island in 1978, but in none of our political maps issued after 1978 till 2009, we see Talpoti is shown inside Bangladesh. Even in the Khulna Gazette, you can see the Talpoti is not shown inside Bangladesh. And what happened? This act actually was almost forgotten. We actually apprehended 6 foreign trawlers in 1977. And then what we found out, then when the owners went to the court, High Court, with the help of the Dr. Kamal Associates and others, the court said that from the area where these have been apprehended, it is too far from Bangladesh, so it cannot be. So they actually released this vessel. So all the vessels were released because of ignorance of the application of the 1974 Act. Then from Bangladesh Navy, we again appealed to the Supreme Court. And the Supreme Court finally, under Dr. Kamal Hussain, who was the Chief Justice at that time, he said that the High Court made an erroneous judgment. It is a technical thing, it should not have been done. But this is how the Act was treated by us. Now, Awami League government came to power in 2001. It ratified the UNCLOS Convention. It ratified. So the clock started from then on for 10 years to submit our claim to the continental shelf claim to the United Nations. For 10 years, that is 2011, July, that was the time. But no actions were taken by the subsequent governments. That was another problem. When I joined the ministry in 2009, I actually approached Honorable Prime Minister. She gave me 80 crore taka, but we only needed 32 crore. Rest money was actually returned. So we prepared our claim and submitted to the UN. This is the area we claimed. And what we found out that even Myanmar has claimed the whole area in 2008, long before us. Even India claimed the same area in 2009. Even Sri Lanka, from 1,500 miles away, claimed our own area. So when we went to the court, both of our neighbors said that, look, Bangladesh doesn't need continental shelf. If they needed, they could have actually submitted this claim much earlier. We could not say that which government did not do it from 2001 to 6 or others, because when you are in a foreign court, you can't blame your own government for that. So we didn't have any reason. So finally, we actually found out this poem from Gitanjali or Rabindranath Tagore. And he said he was a Nobel laureate poet, and he said, the time is endless in the hands of my only Almighty. Almighty doesn't count months, years, and days. But we are human beings, we live only 60, 70 years. So we need the resources of the sea more than India and Myanmar, because they have much more bigger sea areas than Bangladesh. So finally the court listened. And as you can see, this is the small area we had before going to the court. Honorable Prime Minister realized after assuming the duties in 2009 and said, let's go to the court. Let's see, we want to resolve it. So in 2009, we went to the court, and then this was one diagram I found out in 1982 when I was studying in the UK. And this diagram was drawn by Germany in 1967 when Germany went to court against Denmark and Netherlands. And it said
that if East Pakistan, then East Pakistan is 67, if equidistance line is applied, it will not be an equitable solution for East Pakistan. So we now raise this issue to the court. Look, if Germany, by showing our example, if they can get equitable solution from both Denmark and Netherlands in the ICJ, why not in Bangladesh? And I can tell you, Honorable Prime Minister is always with us, and now this is the area you have heard already, we got from both the courts. And that's how the Honorable Prime Minister said that it is 81% of our total land area. Now, what transpires from these court proceedings? Not one thing. First thing transpired is the land boundary terminus. So while dealing with the land boundary terminus of the four rivers, Isamati, Kalindi, Rayamangal, Hariyabhanga, which led to the Bay of Bengal, the court, actually we found out that there was an arbitration between Pakistan and India in 1950. And Judge Baghe was the chair. And in that arbitration, the Indian lawyer has said, I will read only the important one, the interpretation of the boundary on the basis of a fluid line would definitely frustrate this idea if the river changes its course. Pakistan territory might become Indian territory and vice versa. Pockets might be created. So surely a person of all the eminence and experience of Sir Cyril Redcliffe must have envisaged all these difficulties and made up his mind to provide for definite and inflexible boundaries. That means in Bangladesh, for the last 75 years, what we have been working for, that midstream of the main river is the boundary. It was no more true because his Indian own judge denied it, and the tribunal, in our case, it says that the midstream of the main channel of the Hariyabhanga River must be located as it was in 1947 at the time of the Redcliffe Award. So that means midstream of the main river is no more valid, which was done since 1925 under another notification. So it is now 1947. Wherever the river was, like even if you go to Devhata Moza is almost gone inside the river. The boundary will never change. It will remain in 1947 as it was. As you can see, when in this one, this was also settled by Judge Baghe, there is a triangular one. It did not follow the river, even Ganges. It was done in 1950. So these are our examples, and our land ministry has taken up this case very seriously. Honorable Prime Minister, we are thankful to you for not only getting the land, letting the maritime area for us, but you have also made the Bangladesh Navy three-dimensional. And that has empowered Bangladesh Navy to protect the resources lying in the water as